السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعيال marka la soo dhawaado insha Allah waa video kale maanta waxaan ka hadlaynaa waxaan fiirinaynaa StackOverFlow 2024 developer surveygan ama codeyntan waxaa laga qaadaa developerska sanadkan bishii shanaad waxaa laga qaaday 65 developers oo kala duwan yaa waxaa laga qaaday codeyn oo la fiirinayo siday isku bedelaan teknolojiyada sida camal codingka AI-da sidii dadku wax u bartaan waxyaalo fara badan oo carada ka badan marka haddaan si general u fiirino waxaa arkaysaa wadamada USA Germany iyo India ugu sareyso waxaan hadda waa gudaha usii gelinaa qaybta technologyga laakiin general aan u fiirinaynaa saa ujeedid sanadkan waxaa lagu soo daray AI waxyaalo fara badan ku qoran marka haddii aan tagno qaybta technologyga waa qaybta annaga aan isleenahay wayna qusaysaa developer profile waa tagi karnaa developer profile waxay ka hadlaysaa saan aaminsanahay dadki micnaha qaatay surveygan so developerka online resources to learn how to code meelaha ay ka bartaan cilmiga technologyga ama codingka so haddaan soo dhaweeyo technologyga documentationka waa mid ugu sareysa hadda sida uga jeedaan documentationka waa meesha website-ka qoraalka ku yaalo oo loogu talagalay in qofka uu wax ka barto StackOverFlow ayaga meesha isoo geliyey micnaheeda waxaa waaye way isxaysiinaysaa filayo laakiin runinitan waa dhici karta laakiin uma malaynayna taas runtahay written tutorial and blog how to do videos waxyaalahaas oo dhan mashallah so saa ujeeda AI xataa way ku jirtaa meesha so that's shaqo fiican haysa AI-da hadda technology documentation preference to learn how to code technologiyada documentationka ay dadka jecel yihiin inay ka bartaan wax I don't know why this is current API documentationka iyo AI intaa ku qoran API documentation iyo SDK so AI maahan waa API SDK waa basically waa just documentation caade readme-ga all that stuff so meelaha ugu badan oo documentationka ka bartaan experience-ga developerska laga qaaday codeyntan khibradooda waxay u badan yihiin 5 sano ilaa 9 sano u badan yihiin intooda badan marka waxay u egtahay dad dhexdhexaad ah khibradooda qaar way jiraan 10 sano 14 sano 19 sano 20 sano xataa 9% waa so waa dad micnaha xoogaa kusoo jiray dhinaca technologyga years of coding professionally waxay uga duwan tahay tan caadiga yearliga maxaa professional waxaa in lacag lagugu siinayo so dad ma kugu shaqaaleeyay waaye haddii professional tahay saa ujeedid waa isku similar waaye 1 to 4 professionally waa 27% 5 to 9 inta udhexaysana waxaa weye waa 24.5% so adiga sanadyada ugu horeeya ilaa 10 sano ugu horeeya waa professional dadka inta badan waxay ka shaqaynayeen okay so haddaan hore isu socono years of professional coding experience by developer type developer type-ka micnaha qofku wuxuu yahay ma sanadyada micnaha ku jiray muxuu ahaa senior executive waa dadka micnaha dadka maamulo waa senior executive-ka manager dev advocate manager waa qofka wax maamulo dev advocate waa dad qofka u ololeeyo dadka developerska meesha ka shaqeynaya product manager waa dadka alaabta waxa la dhisaayo oo sida productiga la dhisi lahaa dadka maamulayo waaye so jidsi u kala baxaan developer roleska so gudihii usii gelaysaa roleska saa ujeedid full stack so full stacka waa waxa ugu weyn waaye saa ujeedid 30% full stack qasab waa hadda qarnigan ku jirna hadda full stack inaad tahay waa qasab maxaa yeelay waa shaqooyinka adkaanaya hadda dadkii shaqooyinka laga ceerinaya shaqadii ay yaraanayso marka adiga waxa laga rabaa inaad noqotid qof waxyaalo badan qaban karo so waa inaad ahaato qof useful ah waxyaalo badan qaban karo haddii aan gudaha usii galno geography-ga saan ka hadalnay USA 18% Germany 8% Germany 8% gaasaan la yaabanahay maxaa yeelay Germany laguma yaqaano developers micnaha ma ahan meesha la dhihi karo meeshaas waa meesha developerska ugu khatarsan laga helo adduunka laakiin India waa caadi waan gartay UK waa iska okay Ukraine ku jirta meesha marka waxaan rabnaa mustaqbalka Soomaaliyana meesha ku jirto Soomaaliyana ku jirta rabnaa marka taasna waan filanaynaa insha Allah mustaqbalka tanna waxa dadka laga qaaday leeyahay 65,000 oo qof oo laga qaaday oo dad micnaha u soo jeeday oo in laga qaado waay laakiin micnaheedu ma ahan developer kasta ma adduunka da'da saa ujeedid waxaa ugu sarreyso 30 dadka ku jiro 25 ilaa 30 dad ku jiro that makes sense okay
so that's a developer profile waaye haddaan tagno technology-ga qaybta technology-ga and programming scripting and markup languages-ka ugu sareeyo so JavaScript has been a mainstay in the developer survey so JavaScript waxa weeye macnaha waa lagu yaqaanaa in ay joogto meesha ugu sareysa marka soo jeeda JS 62% tan marka waxa laga wadaa the most popular programming languages has been JavaScript every year. Which programming or scripting markup language have been done extensive development work in over the past few years? So actually with you atana amal and maxaa shaqa ku qabata technology shaqa ku qabata sanadii la soo dhaafay. So JavaScript, HTML, CSS and Python, BY loo soo gaabiyay, SQL, TypeScript. So badanaa hadda dadka waxay isticmaalaan TypeScript insha Allah mustaqbalkan TypeScript waan soo gelin doonaa channelkan Bash Shell I don't know Bash Shell mesh ugu jiraan ma ahan programming ma ahan I mean waa loo isticmaali karaa programming laakiin waa tools waaye Java waa micnaheedu sameynaysaa Java waxaa jira company aad u fara badan Java isticmaalo C# sidoo kale C++ sidoo kale PHP saa ujeeda hoos waaye so I'm not sure badanaa PHP waxaa loo isticmaalaa India wadamadaas aad looga isticmaalaa so annagana channelkan aad aan u jecelnahay PHP iyo JavaScript so PHP way ku jirtaa okay so that makes sense databaseska ugu caansan ugu qatarsan PostgreSQL taas aniga waan la yaabay marka arkay PostgreSQL oo ugu caansan laakiin Postgres waa database aad khatar u ah waaye waa sida waa relational database oo waa MySQL camal laakiin waxyaalo kala badan uu leeyahay oo khatar ah MySQL waa lagu yaqaanaa inay always kor joogto so usually waxay ahaan jirtay number 1 Postgres debuted as a developer survey in 2018 Postgres waxaa la soo geliyey surveygan ama micnaha codeyntan la qaadaa 2018ka 133% of developers reported using it 33% developerska laga qaaday surveyga ayaa yiri waan isticmaalnaa Postgres so Postgres is good SQLite I'm not sure haddaan fiirino professionalka weli SQLite saddexdooda kori joogaan professionalka micnaheedu waxaa waaye developerska shaqada uu isticmaalo so lacag lagu bixiyo learning haddaan fiirino la baranayo dadka aad waxay u baranayaan MySQL SQLite micnaheedu waa SQLite badanaa wax loo isticmaalaa markii local development aad sameynaysid so that makes sense MongoDB waa ku jiraa kaasa markaan fiirino cloudka of course Amazon ku haysata meesha Azure oo Microsoft ahna waa kor u soo kacday AWS share using among respondents in the same 2024 and 2023 sanadii la soo dhaafay oo dhan waxaa haysatay Amazon Azure iyo Google-na kor u socdeen Azure ayaa waxay ka tagtay laba sanadka soo dhaafnay 26% oo haddana 28 marayso 28% okay Cloudflare Firebase Vercel saa ujeedaan cirkii soo gelaysaa Vercel Vercel cloud service waaye laakiin Vercel waxay isticmaalaan Amazon AWS isticmaalaan laakiin waa platform khatar oo ku fududeynaa wixii annagana projectyaashanada inta badan waxaan gelinaa Vercel markaa waa cloud platform ma aha database platform DigitalOcean anima isticmaal DigitalOcean waxaan isticmaalaa Cloudway platform la dhaho so I'm not sure inuu inta ku jiro I don't think inuu ku jiro Cloudway waa platform ka caawinaya in database ay ku habeeyaan AWS isticmaala ayaga laftirkooda okay so Heroku meesha ku jirto Heroku saa garanaysaan Heroku waa waxay dhaheen lacagay dhaheen wixii dhan waaga hore waxaan jirtay qayb free lahaan jirin laakiin hadda lacagay dhaheen professionalka haddaan tagno kuwa koroo dhan waa caadi learningkan haddaan tagno Vercel number 3 imaaday micnaheedu waxaa dad badan ayaa Vercel u isticmaalaya inay ku barbartaan wax Firebase sidoo kale lagu barbartaa so that makes sense Google Cloud noqday number 1 learningka taas ma filanaynin maxaa yeelay waa Google Cloud badanaa dadka ma isticmaalaan Google Cloud waa AWS xoogaa si confuse garaysan waa okay haddaan hore usii soconno web frameworks kala isticmaalo Node always Node number 1 iska ahaan jirtay so Node peaked 2024 Node cirka waxay u kacday 2020kii 51% ahayd waagaas so hadda waa laga qaadanayo wax helay kale
I'm not sure node waxay usoo gelinayaan node waa framework waaye laakiin waa technology backend waaye react waa number 2 jQuery number 3 waa la iska garanaya jQuery maxaa yeelay website badan ku shaqeeya jQuery carrada ka badan internetka intiisa badan waxay ku shaqeeyaan jQuery maxaa yeelay website inta badan lamaba update gareyninba waxyaalaha arkaysaan oo react iyo next.js waxaan la isticmaalaa teknolojiyada cusub website badan waxaa jiro waxaasan u baahnayn oo isticmaala jQuery website-yada ku dhisan WordPress oo dhan waxay ku dhisan yihiin jQuery ku jiro PHP waxa ku dhisan oo dhan waa jQuery marka jQuery waa aad caan u tahay next.js wataasa Express Angular kulli meesha ku jiraan iyo ASP.NET Vue okay and also midaan kale Flask iyo Django Flask iyo Django waxaa u maleynaya aniga inay Django soo sareyso laakiin taas aad iskugu dhaweysa ujeedo waxaan dhan waa kuwan waa 12 waaye waa 12.9 aad la iskugu dhaweyay okay embedded technologies or technologyada and embedded technologies is a new section of developer survey embedded technology waxay hoos ugu sii jirtaa dhinaca developerska macnaheedu waxa waaye waa systemada la isticmaalo sida Raspberry Pi iyo Arduino macnaheedu waa toolal yaryar oo laga sameeyo robots waxyaalahaas ka sameyn kartaa so ama waxaa ka sameyn kartaa baabuur iyo waxyaalo yaryar oo ilmo ku ciyaaraan toys iyo waxaa kaloo sameyn kartaa waxyaalo oo sensors iyo waxyaalahaas so for example haddaad rabtid inaad samaysid sensor oo marka gacanta la mariyo uu dhawaaqayo ama wax meesha soo maraan ama all that stuff waxaa isticmaali kartaa Arduinos iyo Raspberry Pi waxa waaye waa system oo wixiisi wato oo yar oo wixiisi motherboard ku xidhan wataa adana habaysan kartid oo program gareyn kartaa sida low level programming ku program gareyn kartaa so haddaad C++ iyo C isticmaala inta badan Java waa lagu sameyn karaa dil rabo so just waa program gareyn kartaa okay so kuwaasna wakaasa aad uma isticmaalna annaga other frameworks so kuwaasa okay let's see other tools Docker is used the most by professionals yeah Docker aad loo isticmaalaa Docker dhinaca markay noqoto shaqooyinka Docker waxay ka caawinaysaa Docker waa tool oo ka caawinayo in aad kala waa container waa basically waa meel aad ku shuban kartid application-kaada so waxay sameynaysaa Docker waxaa ka sameyn kartaa containero fara badan gudaheeda sameyn kartaa meelo badan oo gashin kartid wax waaye waa sida camal waa hosting camal waaye laakiin waa hosting oo tool ah oo software ah oo ku shuban kartid application-nadaada kala duwan mid kastana uu lahaan karo environment-giisa so haddii aad rabtid waxyaalo kala duwan inuu lahaado for example camal inuu ku raan garay database gooni ah ama waxyaalo gooni ah meesha dhexdeeda ku sameyn kartaa so Docker badan waxaa loo isticmaalaa in aad container kala duwan aad samaysid so kaba soo qaad application-kaada waa waxay dhahaan application weyn oo community waaweyn isticmaalaan waxay kala leedahay qaybo kala duwan for example camal Google waxay leeyihiin Google Gmail leeyihiin waxay leeyihiin Maps waxay leeyihiin kan waxay leeyihiin kaas mid kasta Docker gooniya loo sameynayaa waxaa kaloo isticmaali kartaa Kubernetes waxaa loogu talagalay in Dockerska ama containerska isticmaalaysa lagu kala maamulo meesha ay joogaan xaaladooda waxyaalahaas all that stuff lagu baabulaa so haddii aad ka shaqeyso company waaweyn waa arkaysaa markaas waxaa la isticmaalaa Docker haddaad computerkaada inaad ku raangaraysid Docker aad isticmaalaysaa so Docker aad loogu isticmaalo professionalka learning marka la tago laakiin Docker lama isticmaalo npm la isticmaalaa npm waa just computerkaada kusoo shubanaysaa waa package manager waayo okay so those are the tools integrated development environment and environmentiga meesha waxa aad ku dhisaysid waa qaybta wax ku dhisaysid Visual Studio 73 waa number 1 Visual Studio kuwa kale hadda soo baxayo oo isticmaalayo maxaa la dhihi jiray technologies ka sida camal AI-da laakiin Visual Studio number 1 waa markasto Node++ kan waxaan isticmaali jiray qarni dadkii yaqaano Node++ wuxuu ahaa editorka ugu qatarsanaa waa hore waxyaalo badan uu leeyahay waxyaalo ka badan waagaas aan isticmaalay waxaan u isticmaali jiray maxaa yeelay wax kasta waa program gareyn kartaa wax kasta waxay leeyihiin waxyaalo kala duwan haddii arday hab kaarta u samaysan kartaa wuxuu lahaa all that stuff so wuxuu ahaan jiray Visual Studio-gii oo ahaan jiray cabaar xoogaa dhowr bilood ama sanad camal aada loogu daatay laakiin Visual Studio number 1 quest of course
Okay, asynchronous tools basically halkan waxaa laga wadaa toolasha loo isticmaalo in lagu wada shaqeeyo isla shaqaynta la isku wada shaqeeyo. Jira waxaa loo isticmaalaa community waaweyn ay isticmaalo mar kasta oo u isticmaalaan in ay ku maamulaan teamska. So badanaa waa sida camal maxaa la jiray maxay dhahaan kuwaan waa toolskan camal Asana iyo Trello camal waaye Jira, laakiin waa professional. Okay, professional waaye waxay leedahay waxyaalo fara badan, mana ahan toolka ugu fiican adduunka. qaladaad fara badan uu leeyahay, aad u confusing u yahay in aad maxaa la jiray shaqo badan aad geliso waaye, laakiin waa si professional company weyn oo community waaweyn la shaqeeya waaye. Confluence-na waxa weeye waa meel oo documentation waxyaalo la geliyo waaye. marka aad ka shaqeynayso company weyn badanaa Confluence isticmaalaan. So saa ujeeda kuwa kalena kaasa Notion kor usoo kacday, aniga Notion aad u isticmaalaa. So professionals ka jira, learning ka saa ujeedid I don't know markup meesha wuxuu jira, laakiin badanaa Notion la isticmaalaa. GitHub discussions, I don't know, GitHub discussions markii aad wax develop garaynayso ku fiican yahay ama application ka shaqeynayso. Synchronous tools waa toolasha loo isticmaalo in lagu wada sheekaysto. So Microsoft Teams, I don't know why Microsoft Teams number 1 ugu jiraan. maba isticmaalo Microsoft Teams aniga, mana jeclin inaan isticmaalo. Slack aan jeclin inaan isticmaalo. Zoom waa okay, Discord waa okay. So Google Meet-na ma jeclin inaan isticmaalo Google Meet. wuu iska fiican yahay, laakiin Zoom ka fiican Google Meet-ka marsi haddii loo fiiriyo. Skype ma aqaan meesha wuxuu ugu jiro. Skype qarni u ahaa, so I'm not sure why. Operating systems-ka dadka isticmaalaan Windows ugu badan, of course. So Windows aad loo isticmaalaa. So I guess that's it. Windows aad la isticmaalaa. Mac OS waxaa 31%, personal use, professional use-ka waxaa loo isticmaalaa 21% isku midka waaye. Windows badanaa personal use-ka aad ugu fara badan, professionals-kana oo ku yaryahay. Okay, haddaan ka gudubno AI search and developer. So halkan waa waxyaalaha cusub ay kusoo dareen waaye. Basic su-aashan waxay weydiinaysaa which AI powered search or developer tools did you use regularly over the past year? Toolashay isticmaashay oo AI sanadii la soo dhaafay. Inta badan dadku xidhan ChatGPT 82%, GitHub Copilot, aniga waa isticmaala GitHub Copilot, Google Gemini waa isku dayaa mar qaarkood, laakiin ma jecla Google Gemini. Professional waa isku midkii. Learning-ka Gemini xoogaa kor soo aaday, laakiin Gemini ma fiicno. Gemini kama helin, waa ChatGPT laakiin ka hooseeya waaye. siba haddaa isticmaalaysid ChatGPT 4 or 4o haddaa isticmaalaysid ma gaaraan markii la dhaho Google. GitHub Copilot wuxuu ku fiican yahay isaga, waxaa weeye waxaa la gelinayaa editorkaada ku jiraa. Inkastoo kuwa free ay jiraan, mid waxaa jira Cody la dhaho oo qatar waa kana think meeshaan ku jira somewhere, Cody right here. Cody aniga aad u jeclahay, waa exactly waxaa weeye waa sida camal GitHub Copilot. So haddaa rabtid GitHub Copilot free Cody aad isticmaali kartaa. Kuwa kalena way jiraan badan, laakiin awran kaasaan isticmaashaa. kaas aniga isticmaala GitHub Copilot, laakiin Cody-na waa igu jiraa. So GitHub Copilot markuu shaqayn waayo, Cody aan soo furtaa. Alright, let's move on. Admired and desired. Macnaha meeshan waxaa waay dadku waxay jecel yihiin. Macnaheeda ma ahan waxay hadda isticmaalayaan, waa waxay jecel yihiin. So inta waxay leeyihiin JavaScript, Python, SQL are all highly desired and admired. Inta waxay leeyihiin which programming scripting markup language have you done extensive development work in over the past year, and which one do you want to work over the next year? So it basically waxay leeyihiin waxyaalaha jeclaan lahayd inaad isticmaasho. Python cirka u kacday saa ujeedid, admired and desired-ka. So meeshaan hadda reerka waxaa weeye waa admired-ka, waa desired-ka. 67% waa admired, desired-kana 41%. So saa ujeedid dadka aad waxay jecel yihiin Python, JavaScript jecel yihiin, all that stuff. So aad loo jecel yahay waxyaalahan dhan. Databaseska aad loo jecel yahay. Postgres of course number 1 waaye markasto dadka aad u jecel yihiin Postgres. So it's very simple, complicated maaha, wuxuuna leeyahay features carada ka badan. Marka aniga waan ka helay Postgres, insha Allah waan ka hadli doonaa mustaqbalka more. Okay, cloud platforms-ka Amazon markasta la jecel yahay iyo Azure-na waa kor u soo socdaa. Okay, sida kuwa koro aan camal waaye web frameworks-ka dadka aad React u jecel yihiin, of course.
node no waa la iska jecel yahay. I'm not sure why node aad loogu jecel yahay, so I'm not sure why. Next.js aad loo jecel yahay. I think Next.js ayaa replace gareyn doonta node sanadihii soo socdo, sababtoo ah Next.js waxay leedahay laftarkeeda hadda waxaa lagu soo biiriyey server componentska waxa la dhaho, iyo inay la shaqeysa serverka, so uma baahnid in aad samaysid maxaa la jiray API calls waxaas uma baahnidba. So I think koray soo aadi doontaa mustaqbalka. kuwan kalena sidoo kale waa kuwii koro camal ay la mid yihiin. Embedded technologies waa isku midkii. Other toolska waa isla meeshii. Integrated developmentiga Visual Studio Code aa lagu haystaa. Asynchronous toolska Jira and all this stuff is the same. So waa ka gudbaynaa worked with and wants to work with, and waxaan la shaqeeyay iyo waxaan rabo inaan la shaqeeyo. So inta waxay leeyihiin those learning to code want to try more languages next year and compared to the professional counterparts. On average, each user who is learning code wants to try 12 other languages in which next year versus. So basically waxay leeyihiin dadka wax baranaya waxay jecel yihiin inay isku dayaan technology kala duwan fara badan. Marka taas waa meesha. Which programming and scripting languages have you done extensive development work in the past year, and which one do you want to work with? Macnaha kuwa aad ku shaqaysay iyo kuwa aad rabto inaad ku shaqayso. Okay, so inta waxay leeyihiin TypeScript waxaa weeye 17,000 who worked with JavaScript wants to work with TypeScript. Intaas oo dad oo ku shaqeeyay JavaScript ayaa rabo inay ku shaqeeyaan TypeScript. Aniga camal ah TypeScript inaan ku shaqeyn rabo markasta, laakiin waxba iga hortaagan waxyaal marqa inta badan. Haddii la fiiriyo C worked with C wants to work with Python. dadka C ka shaqeeyay waxay rabaan Python inay ka shaqeeyaan. Of course micnaheedu sameynaysa taas maxaa yeelay C waa adag tahay, Python waa fudud tahay, so it makes a lot more sense. Waxaa la fiirinayaa correlationka adagaa la fiirinayaa. So kabsoo qaad qofkii Python ka shaqeeyay wuxuu jecel yahay inuu ka shaqeeyo JavaScript, of course makes sense. Sidoo kale tan oo correlation weyn waaye. dadka HTML ka shaqeeyay waxay jecel yihiin dadka JavaScript ka shaqeeyay waxay jecel yihiin inay HTML ka shaqeeyaan, ama vice versa. JavaScript wants to work in HTML. So correlation fiican waaye. This is beautiful correlation. And who worked with HTML and CSS wants to work with SQL. Okay, dad badan oo ka shaqeeyay HTML ayaa CSS waxay rabaan inay SQL ka shaqeeyaan. dad badan ay weydiinayaan SQL qasab inaan barto. intan waxay leeyihiin dad badan oo JavaScript ka shaqeeya rabo inay ka shaqeeyaan Bash. That makes sense. dadka Java maxay rabaan inay bartaan? Let's see. dad badan oo Java waxay rabaan JavaScript inay bartaan. dad badan oo Java ka shaqeeyay yaa waxay rabaan inay Kotlin bartaan. Macnaheedu sameynaysaa maxaa yeelay Kotlin waa meesha loo gudbaayo waaye, oo markay noqoto mobile developmentiga Java laga gudbay, hadda waxaa loo gudbay Kotlin. dad badan oo Java ka shaqeeya waxay rabaan inay Python ka shaqeeyaan. Macnaheedu sameynaysaa that makes sense because Java luqad adag waaye marka loo barbardhigo Python. dad badan oo ka shaqeeya Python waxay rabaan dad badan oo Java ka shaqeeya waxay rabaan HTML iyo CSS inay bartaan. Makes sense. Okay. Rust ayada waxaa wax badan lama xiriirto. dad badan oo ka shaqeeyay Rust ayaa weli waxay rabaan inay ka shaqeeyaan Rust. I don't know why. Rust waxaa waaye waa luqad oo sida C camal waaye. Macnaha waa luqad loogu talagalay system language wax la dhaho. Systemyada in lagu develop gareeyo loogu talagalay. luqad fududna maaha in la barto, laakiin waa luqad stable ah oo mar haddii aad ku shaqeyso wax aad ku dhisto siday u taagnaanayaan, wax ma lahan dhibaatooyinka iyo luqadda C leedahay. dad badan oo ka shaqeeya Rust waxay jecel yihiin inay bartaan Python. Okay, that makes sense. This is I think this is the most fun part. tan waa qaybta ugu shactirada badan maxaa yeelay qof kasta wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan barto. waa kana dad badan oo ka shaqeeya HTML waxay rabaan inay ka shaqeeyaan TypeScript. Of course haddii aad galaysa JavaScript waxaa u baahan tahay TypeScript inaad gashaa ku roon. luqadan Go la dhahana luqad oo fiican waaye oo mustaqbalkaan rabna inaan ka hadalno too. aniga si fiican inaan u gala rabo. luqadan Go dad badan oo luqadda Go barta xiraan Go inay ka shaqeeyaan. Go waa luqad oo Google soo saaraysa u malaynayo. waa luqad barashadeeda fududahay, dhisitaankeeda fududahay, speedkeedu xawaaraheeda sareeyo. Basically waxa waaye waa wax kasta oo JavaScript aynan ahayn iyo Go tahay. marka Go waxa weeye waa luqad fudud oo
dhaqso la qabsan kartid waxyaalo badan qaban karto I think systemyada iyo meelaha meena la qabsanin saasaynan caan u ahayn laakiin waa luqad micnaha haddii mar aad gashid sida Python camal waaye aad micnaha ka dhex bixinin oo dadka bartay Go aad u jecel yihiin Go maxay leeyahay fududahay waana powerful language waaye dad badan oo Go bartay xiraan Python ay bartaan ama dacdo weeraan dad badan oo Python bartay xirban inay bartaan Go okay makes sense okay like a good one marka this will take forever dhinaca databaseska aad uma sii galayno laakiin aan fiirino correlationka ugu weyn intuu egyahay waa kana dad badan oo bartay MongoDB ayaa xiraan inay bartaan Postgres so MongoDB sa ogtiin waa no relational database oo xiraan inay bartaan maxaa la jira Postgres oo ah relational database that's the main one tan oo kale tanna sidoo kale dad badan oo ku shaqeeyo Postgres ayaa rabo inay bartaan Elasticsearch I think wuxuu ku jiraa waa database ku dhex jiro AWS so Elasticsearch is I think SQL database waaye oo ku dhex jiro ma SQL AWS ku dhex jiro cloudka okay cloudkan fiirna marka cloudka I feel like mostly waxa waaye dad badan oo ka shaqeeyo worked with Amazon dad badan oo ku shaqeeya AWS ayaa xarban inay ku shaqeeyaan Google and then sidoo kale dad badan oo ku shaqeeyay Microsoft Azure ayaa xarban inay ku shaqeeyaan AWS that's mainly it waxa surprise uma jeedi I don't see any surprise yeah there's no surprise here by the way Superbase kan barnaamijaan soo wadnaa 10 aan soo wadnaa Superbase ku dhex jiro so waan ka hadli doonaa mustaqbalka too web frameworkska correlationka ugu weyn ujeeda waa kana inta waaye so dad badan oo ku shaqeeyay React ayaa xiraan inay galaan Next.js so this is it so Next.js waxa weeye haddii aragtid inaad wax dhisto oo React ku dhisto Next.js la ku dhisin React kaligeed maxaa yeelay Next.js waa lagu sii habeeyay Reactiga lagu sii habeeyay lagu sii isku kaasi xiriday waxyaalo badan ay leedahay xataa teamka ka shaqeeya React waxay ku leeyihiin ha isticmaalin React waxa isticmaashaa Next.js so Next.js isticmaal 10 noo qismeyn doonaa mustaqbalka Next.js insha Allah dad badan oo ku shaqeeyay Express yaa xirman Express.js waxa waa Node.js dhinaceeda waaye yaa xirman inay ku shaqeeyaan React I don't know correlation kaas meesha ujeedo ma garanayo maxaa yeelay Express.js waxa waa framework oo Node ay leedahay React and a framework front end there, so I'm not sure what. And okay, so that's good correlation. Embedded technologies, aad masih dhexgaleyno dad badan oo ku shaqeeyay GNU GCC ayaa xarman inay ku shaqeeyaan Arduino. I'm not sure about that. Okay, frameworks iyo librarieska tan waxa waa sheeko fara badan waaye ma sii galeyno waa ka gudbaynaa other toolska let's see correlation ugu weyn inta uga jeedaa intaasoo dad waxay rabaan in ay ka shaqeeyaan ayagoo la shaqeeya npm iyo xirmaan inay ku shaqeeyaan docker okay I guess I mean macna ma sameynaysa maxaa yeelay docker npm waa isticmaali kartaa docker gudaheeda right so npm waa node package manager dockerna waa container so isma lahabo so I'm not sure maybe ma fahansana dadka oo qaata surveygaas labadaas tool in aynan isqilaafaynin isdhexgali karaan right correlation kale inta ujeedaa dad badan oo ku shaqeeya pip yaa waxay rabaan inay ku shaqeeyaan docker daa macna ma sameynaysa pip waxa weeye waa Python package manager camal waaye marka I mean waa ku dhex isticmaali kartaa so that makes no sense and okay dad badan oo ku shaqeeya docker yaa waxay rabaan inay ku shaqeeyaan vite okay vite waxa weeye waa starter package waaye ama wax lagu sameeyo React camal lagu bilaabaa okay that's it integrated development environment kwan I'm not sure I mean VS Code ugu khatarsan so I don't know why but dad badan oo ku shaqeeyay Visual Studio ay xarban in ku shaqeeyaan Visual Studio Code Visual Studio waxa weeye waa barnaamij oo Microsoft leeyihiin oo lagu develop gareeyo C++, you know, C# and all that stuff lagu sameeyaa badanaa waxaa lagu dhisaa systemyada iyo gameska waxaas lagu dhisaa so waa editor oo Microsoft leeyihiin laakiin kan qatarsan waxa waa Visual Studio Code waaye
yaa ka qatarsan so way kala duwan yihiin Visual Studio Code way kala duwan yihiin correlation weyn inta u jeedaa dad badan oo ku shaqeeyay IntelliJ IDE yaa waxay rabaan inay ku shaqeeyaan Visual Studio Code so dad badan aad u jecel yihiin Visual Studio Code so inay ku gudbaan rabaan dhinacaas okay all right asynchronous tools blah 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 all that stuff okay I think intaas waaye muhiimadda waxa waaye basically dad badan waxay rabaan inay waxyaalo isku dayaan kala duwan markastoo fiicanta technology cusub inaan isku dayid aniga waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo Rust inaan isku dayo Go inaan isku dayo waxyaalo kala duwan technology kala duwan inaan isticmaalo laakiin muhiimadda waxa waaye projectiga dhisaysid wax aad baranaysid in aad wax sabab u baranaysid sabab aad ku dhisaysid so haddaad technology cusub aad rabtid inaad isku daydid waa inaad projecta soo socda camal aad gelisid si aad micnaha si fiican uga faa'iidaysato u fahanto waxyaalaha kala duwan oo dhan community-ga aad u dhex gasho aad u raadiso wax haddii project yaro to do list aad ku samayso aad ma fahmaysid laakiin haddii project weyn oo micno la haddaa ku dhisto waa fahmaysaa waxyaalaha ka hor imaanayo qaladaadka sida wax loo raadiyo all that stuff fahmaysaa so intaas aan rabaa inaan tuso insha Allah barnaamijka waxaan soo wadaa tutorialkii iyo projectiga weynaa React Native aan soo wadaa insha Allah mustaqbalka mar dhow imaan doono hadda editingkii wixii ku socdo so khayr aan rajeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh